This video is sponsored by English Cafe. WhatsApp വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയക്കൂ. എന്തായാലും സാൻഡപ്പൻ യു എയിൽ വന്നിട്ട് വാൻ ലൈഫ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ലേട്ടാ. എന്തായാലും നിങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ കണ്ട പോലെ ഒരു സസ്പെൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വാനിട്ടുള്ള സ്ഥലം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ മരുഭൂമി ആണെങ്കിലും ഫുള്ള് നല്ല ഹെവി പച്ചപ്പാട്ടാ. സാൻഡപ്പൻ എന്തായാവോ എന്തൊരു പരിപാടിയോ. നമ്മുടെ കപ്പിത്താൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് വലുപ്പില്ലെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചിലുള്ള ഹെവി സാധനം സാൻഡപ്പ ഒപ്പിച്ചിട്ടാ. ഏയ് സാൻഡപ്പ പുതിയ ശീലങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവാനല്ലേ വേറെ റേഞ്ചില്. അതായത് സാൻഡപ്പന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ വുഡൻ പാനിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹെവി സാധനം റെഡിയാണ്. വേറെ ലെവല് സാധനം. അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാക്കത്തിട്ടാ. കിച്ചണൊക്കെ വേറെ ലെവലാ. സാൻഡപ്പനെ കിച്ചന്റെ സംഭവമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഹെവി സാധനം കിട്ടി. വാഷിംഗ് മെഷീൻ സാധനം കിട്ടിയില്ലോ. അതാണ് ഭയങ്കര സംഭവം. ഇത് ഫുൾ ഗ്യാസും ഫുൾ സെറ്റപ്പാ. നമ്മുടെ അടുത്ത കാശില്ലാട്ടോ. കപ്പിത്താന്റെ അത്ര ഇല്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. സാധനമുണ്ട്. എന്തായാലും ഫുൾ പവറാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഓവർലാൻഡ് യാത്രനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കാം അല്ലേ. പവർ വരട്ടെ, നമുക്ക് ചെറിയ റൈഡ് നടത്തിയാലോ. പവർ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ വരും. സ്റ്റിക്കർ കടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് പവറാക്കാം. എന്തായാലും സാൻഡപ്പൻ എന്തായാലും കലക്കട്ടെ. നീണ്ടോട്ടെ. എന്തായാലും ഇന്റർനാഷണൽ ലൈസൻസ് എടുത്ത ഒരു ഉപകാരത്തിലേക്കായില്ലേ. പവറാക്ക് കുഴപ്പമില്ലേട്ടാ. എയിമുണ്ട്, പവറുണ്ട്. മാപ്പ് ഇട്ടോട്ടാ. കുറച്ചുകൂടി സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മുമ്പിൽ കാണുമ്പോ ചെറിയൊരു പേടി സംഭവങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. കുഴപ്പമില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് കലക്കാനോണം പോലെ മാപ്പ് ഇട്ടില്ലേ. എന്തായാലും പടക്കി മാപ്പ് ഇട്ടോ. വഴി തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാളി. ശരി. കപ്പിത്താൻ അത്ര വലിയ വണ്ടിയല്ല, അത് ചെറിയ വണ്ടി ആയപ്പോ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. എന്നാലും നല്ല എയിമുണ്ട് ട്ടോ ഓടിക്കാൻ. കപ്പിത്താന്റെ പോലെ ഗീറിട്ട് പഠിക്കണല്ലേ. ക്ലച്ച് പോയി അത് പോയി കളിന്റെ ക്ലച്ച് പോയി മറ്റേ സാധനം പോയി പറയണ്ട. നമുക്ക് ഇനി അങ്ങനെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കൊണ്ടുപോകാ. നമ്മളിനി നേരെ ജർമ്മനിയിലേക്ക് ജർമ്മനിക്ക് വെച്ച് പിടിക്കണേ. ശരിയാ. ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ ലൈസൻസ് എടുത്ത് വിടാൻ കൂടാല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങള് ഇതുവരെ കേട്ടതും കണ്ടതൊക്കെ വെറും ഒരു മായ മാത്രം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു ഉടമനെ കാണിച്ചുതരാം. എന്താ പറയാ, ഇത്രയും വലിയൊരു ഏജില് ഇന്ത്യ അല്ല ലോകം ചുറ്റാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരു അമ്മാമേടെ കഥയാ. ഇന്നത്തെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മാമയാണ്. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണ ആള് ചില്ലറക്കാരില്ല. അപ്പൊ ആ അമ്മാമയുടെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഒത്തുകൂടാം. എന്താ പറയാ, ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ്. എപ്പിസോഡ് എടുക്കണേക്കാളും ഉപരി നമ്മള് സാധാരണ വാൻ ലൈഫില് വീഡിയോ എടുത്ത് നമുക്ക് രാത്രി വീഡിയോ എടുത്ത് ഇടണം, വീഡിയോ ഔട്ട് ഇറക്കണം, ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. അതൊക്കെ ഒരു വാൻ ലൈഫിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെങ്കിലും ശരിക്കുള്ള റിയൽ വാൻ ലൈഫ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത, അതായത് ഷൂട്ടിങ്ങും ഇല്ല, യൂട്യൂബും ഇല്ല, ഫേസ്ബുക്കും ഇല്ല,
ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു അവര് പേഴ്സണലി എൻജോയ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലൈഫിനെ എങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ കാണിച്ചു തരാൻ നമ്മൾ പോവാൻ പോണേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങള്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ഒരു വാൻ ലൈഫ് ലോകമെമ്പാടും കറങ്ങിയടിക്കാൻ പ്ലാനിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10-20 രാജ്യങ്ങൾ, 20 രാജ്യങ്ങൾ 18 രാജ്യങ്ങളാണെന്ന് അറിയില്ല, കറങ്ങിയടിച്ചുള്ള ഒരു അമ്മാമൊരു വിശേഷം പറയാൻ പോണു. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരിക്കോ, ബെൽബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരിക്കോ, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ട്രാവലിസ്റ്റ അല്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങള് കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമ്മള് അവരെ പരിചയപ്പെടുത്താടാ. അവരെന്നല്ല, ഒരാൾ മാത്രം. All right. Hello, I'm Elizabeth. I'm from Australia. Yeah. And this is Lola. This is my car Lola, and this is my dog Rexel. Lola. Hi Lola. Hi Lola. നമ്മുടെ കപ്പിത്താന്റെ Okay. Yeah, so that's how my Instagram address comes from. Elisa Lola Rexelby. So Okay. I'm from Australia, and I shipped my car 2 years ago nearly from Australia to Vladivostok. Vladivostok is on the south of East Russia. Just north of North Korea. Okay. I then left Australia in June 2019. 19. And I wanted to pick up my car in Vladivostok. The car was supposed to be on the sea for 4 weeks. Okay. But unfortunately, it got kind of very delayed. It got partially lost. They didn't know where it was, and it came too late to the harbour. But finally, on the 25th of June, I got my car, and I was ready to go with 3 weeks delay. Okay. So I then travelled along the Russian border. No, not along the Chinese border. I travelled through Russia along the Chinese border up to Lake Baikal. Okay. Then down to Mongolia, travelled through Mongolia, and then through the Middle Eastern countries, called the previous or the former Soviet Union countries like Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, into Iran. Really great. Yes, it was quite an adventurous And country. what's your inspiration to travel like this? When did you plan To explore the world like this? It's been quite a while ago. It must have been about 15 years ago or something, that in the town where I lived in remote Western Australia, I went shopping one day to the groceries, and there's outside on the car park, there's a van parked, an orange coloured Volkswagen, and it had written on it from Germany to Australia, and I thought, no, that cannot. You cannot do that. That is just absolutely Actually, impossible. you are basically from Germany, right? I'm originally from Germany. Okay, that's why you just think about that. That's like why that. that particular big thing in my head, right? Okay. And I put a sign, a note on the window, contact me in German, so it makes it more attractive to them. Okay. No, on their car, on the orange camper. It was as well called orange camper. Okay. Yeah. And they visited me and they told me all the story. They stayed with me, so we discussed a lot what was going on. And then it kind of was put to rest, the thought. But then later on, when I went towards my retirement, thinking, oh, what am I going to do? Just sitting at home is boring. Where am I going to move? I had to have some plans. Okay. And one day I thought, well, why not travel around the world? So that's how. ആ ഒരു ചിന്തന നമുക്ക് വേണ്ട. Change your life. Okay. It really changed my life. It really changed. So you're enjoying your traveling? I enjoy. How you feel? immensely.
this traveling? I feel very comfortable with it. So initially, Especially you are in alone, right? I'm traveling alone with my dog. That's it. Yes. And initially, when I thought about this journey, I thought, oh my God, what am I going to do? What did I get myself into with this one? So on one side, I was extremely excited going around the world and what am I going to do? You know. But on the other hand, I panicked. I had total panic feelings. Okay. Then I sat down one day and thought, okay, what am I scared of? I made a list. What am I scared of? And that is how the car was born, or the conception of the car, that I need a car where I go from the back to the front. Okay. And the dog. So I needed a dog to protect me. How you feel? You stuck in Corona season. You stuck in Saudi Arabia. I was in So Saudi how you Arabia feel that for time? 1 year. Yeah. And I'm kind of grateful to Corona that it came into existence, because this gave me really the opportunity to get to know one culture thoroughly. When you travel, you always are limited by visas. Yeah. And you always have to hurry up. You have to get ready. You can't really stay here for a long time, or you plan to stay there because you need a rest, but you can't because, I don't know, it's not beautiful, the people chase you away or what. But Saudi now finally gave me the opportunity to really delve into a culture, really get Deep to culture. know the people, Yeah. and get to know how it all works out. And I mean, particularly Saudi, we don't know much about Saudi. So you have learned a lot of things from Saudi. Yes, and I mean, we have all these misconceptions about Saudi as well. It's changed. And it has changed, Totally changed. so much the last 2 years. And When you traveling to India, in our home country? planning, well, I can't plan anything really at the moment with Corona. Yeah, actually we know that when we are doing van life, it's not like nothing is planned. Like Nothing is it's not planned from going. one day to the next. You have to. But now it's even harder. I had to leave Saudi. Because visa restrictions. They wanted to get out all the tourists out. And How the know, people treat you? That time? Saudis, the Saudis are amazing. Amazing. I've never ever Ah. came across a people so friendly, so hospitable, so generous, as well so tolerant. I thought Saudi is such a strict religious country, with the women being so horribly suppressed. And when they see me, they're like, boo, yeah? Get out of here, alone woman. But Nothing like that. no, the even welcome old you. man that Yeah. showed me thumbs up and welcome to Saudi. പവറായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ 2-3 ആൾക്കാരുണ്ട് ട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സുബിനക്കുണ്ട്, നമ്മളെ ഈ ആളെ നമ്മുടെ ചേച്ചീനെ എത്തിക്കാൻ, ചേച്ചിന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അമ്മച്ചീനെ എത്തിച്ചത് പറഞ്ഞോ, ജാഷിക്കാണ് നമ്മളെ ഫുൾ പവറാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. ആള് ഇന്നലെ 2 ദിവസം മുമ്പ് വിളിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ, ഹെവി കണ്ടന്റാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് ആദ്യം അത്രയ്ക്ക് വില വെച്ചില്ല. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ വേറെ റേഞ്ച് ഫോട്ടോ കിട്ടുന്നപ്പോൾ ബോധം പോയി. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടാ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എലിസബത്ത് ചേച്ചി, നമ്മുടെ രാജസ്ഥാനിലുണ്ടാകുന്ന എലിസബത്ത് ചേച്ചി. അപ്പോൾ എലിസബത്ത് ചേച്ചിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. പിന്നെ വേറെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോന്നറിയില്ല, സാൻഡപ്പൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേക്കാണ് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ്. അപ്പൊ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോയി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്തോളൂ. ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ എയിമുണ്ട്, പവർ വരൂട്ടാ. സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് സാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും എലിസബത്ത് ചേച്ചി ഒരു 10-25 രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയടിച്ചത് നമ്മള് സൗദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുബായിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനിയും ലോകം മൊത്തം അവർക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ എന്നൊരു ആശംസ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വണ്ടി പല സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് വണ്ടി കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. റിക്കവറായിട്ട് വന്നിട്ടൊക്കെയല്ല. മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതേമാതിരി തന്നെ ട്രാവൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ. ഇവിടെ യു എയിൽ വന്നിട്ട് ചേച്ചിയുടെ വണ്ടിയുടെ ഗ്യാസ് എന്തോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇക്കാണ് കേട്ടോ ഫുൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കിട്ടി, നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടി. കയ്യിലിടിച്ചോ നമ്മൾ പിടിച്ചു. നിങ്ങൾ വന്ന എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ ദുബായിലുള്ള കണ്ട് എന്റെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്പർ ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എമിലിനെ വിളിച്ചു. എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. പിന്നെ സാൻഡപ്പന്റെ പിന്നെ ഇതിലെടുത്ത് പറയത്തക്ക വേറൊരു ഹെവി സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എലിസബത്ത് ചേച്ചിക്ക് എത്ര വയസ്സാന്ന് ചോദിക്കാം. ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു? I'm 66. അപ്പോ വയസ്സിലൊന്നും കാര്യമില്ല. യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് ടൈമിലും എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ആവശ്യം. A message? You're never too old to travel. That's for one. You are never too old to travel. If you want to do it, just do it. I found that travel was an incredible experience for me. It helped me to find myself. Even, you know, when you're 66 years old, you still have bits and pieces hanging around in the atmosphere that you have to find to make you complete. So I found some of those puzzle pieces.
Yeah. Can I ask you something? Actually, you are based from German, okay? Yes. And you lived in Australia. Yes. But which languages help you most for the when traveling? Which language help you? English. Yeah, that's what English. Without English, you can't do it. Yeah. but I mean, but there are so many areas, like the whole Russian area and the whole Central Asian countries. English is not much good. And the one question which a UAE resident would love to ask: how was your experience here in UAE? UAE. I meet all these nice people. അപ്പൊ എന്തായാലും നീ ഇരിക്കണം, നമുക്ക് വണ്ടി കാണാം. വണ്ടി എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നോക്കിയിരിക്കണം, വണ്ടി എന്തൊരു സംഭവം നോക്കിയിരിക്കണം. Can you show you? Vehicle, like. So this is my living room. Uh-huh. I can make the bed as well bigger, so then I have a big bed. So when my friends or family visit me, I can accommodate more than two person can sleep. That's 160 wide or something. Okay. That's Okay. enough. So this bit here, there's a table. I can put in a table as well. Okay. For my computer work. In here, you'll find a toilet. Toilet. A very useful item. Toilet. Yeah. Over there, then ആദ്യം കപ്പിത്താനിന് മുന്നേ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത സാധനമാണ് here's the house battery. ബാറ്ററി. And that battery gets charged through my driving. So when I drive, it gets charged, but I as well have a solar panel on the roof. ഓക്കെ ഓക്കെ സോളർ പാനൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ മുകളിൽ. Yes. ഇത് എക്സോസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള. This one exhaust, right? This no, it only works when you open it up. അമ്മ So നല്ല കിട്ടത്. it lets air in. It lets air in or pulls air through. So when it's very nice when you lie there. And So this air conditioner unfortunately only works when the engine runs. So for camping, quite useless. നമ്മൾക്ക് ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല. പോയിന്റ് പോയിന്റ് ചാർജിങ് പോയിന്റ്. Charging, exactly. I have my inverter here, so I have nearly everything running on 12 volt. 12 volts. Okay. But now and then you need something. അപ്പൊ അവര് 4 പോയിന്റുകളുണ്ട്. 4 പോയിന്റുള്ള മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാനും സംഭവത്തിനൊക്കെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് AC, ഇത് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ AC ഓൺ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ ലൈറ്റുകൾ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ബുക്കുകൾ, നമ്മുടെ എലിസബത്ത് വായിക്കുന്ന ബുക്കുകൾ കണ്ടോ, ഓവർലാൻഡേഴ്സ് ഹാൻഡ് ബുക്കാണ്. സാധനം ചിന്തിക്കാണ്ട് കേട്ടോ, It's a very important book. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ബുക്കുകളുണ്ട്, ഡിക്ഷണറികൾ. ദിസ് ഓൺ യുവർ സൺ. ഓക്കെ. It's a bit crinkled by now. ആള് ഓസ്ട്രേലിയ കേട്ടോ, മോൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ്. ഇതവരെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, കൊച്ചു കൊച്ചു സാധനങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഡപ്പുകളാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ അടച്ചു വെക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും അടച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല. വാൻ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഇതുവരെ സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം. Yes, so here no storage underneath. Lots of stuff. And as well I have a big drawer here. I can pull that one out. ലാപ്ടോപ്പ് അങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ അല്ലേ? Yep. And now I finally found this as well, which is wonderful. ഓക്കെ. Here as well I have spare tires, spare parts. Okay. So I originally had 2 spare tires, but one I used up by now. Okay. So I only had to change 1 tire on my 65,000 kilometers. One tire 1 tire only. 65,000 കിലോമീറ്റേഴ്സിലാ. അവിടുത്തെ പോലത്തെ റോഡുകൾ പ്രശ്നമില്ലേ? റോഡുകളൊക്കെ കിട്ടില്ല. അത് ശരിയാണ്. And the roads are very clean and neat. That's right. If you are coming to India, Any In country India you I struggle don't need about? to change any tires anymore. No, any country you struggle about roads and all? Any country? Roads are in some countries quite adventurous, to say the least. So in Kazakhstan. Mongolia, very difficult. Mongolia, I called the road to Ulaanbaatar, the capital. I called the pothole highway. So it's really bad roads. And sometimes there are not existing any roads. You just drive across Okay. across the meadows. പെട്രോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. പെട്രോൾ എങ്ങടാ? നമ്മുടെ 40 liters. I had. 40 ലിറ്റേഴ്സ്. ഇതവരുടെ അടുക്കള സെറ്റപ്പാടാ. അടുക്കള സെറ്റപ്പില് ഫുൾ പവറാണ് സാധനങ്ങള്. വെള്ളം വരും. And from where you feel the water? വാട്ടർ ആണ്. From the petrol pump? Or? അയ്യോ, No, wherever I can find it. For the water. നമ്മള് നോക്കണമല്ലോ. നമ്മള് പെട്രോൾ പമ്പില് ഹോട്ടലാണ്. In this area mainly at mosques. Okay, mosque here. Yes, and mosques you get it very easily. മോസ്കുകളല്ലേ, അടിപൊളി. നോക്കിയാ ഫുള്ള് സാധനമുള്ളൂ. വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു. No, you have a little sink pump. So when one is empty, I sink it into the next, which has is quite uncomfortable at times, but at least I always know how much water I still have left. So ഇതില് വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടോ? ഈ മോസ്കിറ്റോ സാധനത്തിന് ഇതില് ഫുള്ള് ഇവര് മറ്റേ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടോ, അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ സെറ്റായി. നല്ല ഐഡിയ അല്ലേ? it had some holes in here. I burnt it with my diesel heater. ഹീറ്റർ വെച്ചിട്ട്. How you feel in cold situation? No problem at all. I have a diesel heater. Diesel heater, okay. Yes.
So it was difficult in Tajikistan because diesel heater does not work properly when you're higher than 1600 meters. Oof. And I was up to Tajikistan, 4,000, 4,500 meters high. So then I had to cook a lot of tea. Tea. Yes, every cup I boiled separately to heat up the room as well. And you have fridge and all? Yes, hang on, let me take this off. That's just when I want to sell food on the road, you know. Yeah, that's good. No, I don't. Yes, അതൊക്കെ വെക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട്. Range. Here I have my fridge. അല്ല ഇതെന്നിട്ടാ പൈൻ കുപ്പിട്ടാ. ഓക്കെ. ഓർമ്മ വരൂട്ടാ. പിന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഫുഡിന്റെ. Yeah, there's no pork in there. അടിപൊളി. Now already on this one. That's on, yes. I don't have enough power. I don't have enough battery power for 100 and 240 volts. Yeah, and എന്തായാലും 12 വാട്ട്സിന്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ ഹെവി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഡ്രസ്സിന്റെ സാധനങ്ങളാ അല്ല ഫുള്ള് സെറ്റിംഗ് ആണ്. അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർ നോക്കി വെച്ചിട്ട് നോക്കിയല്ലേ. സബോള. Unfortunately, I'm a woman, so you need a lot of stuff. But I'm as well prepared for hot and cold, so you need lots of things. ഫുള്ള് പാത്രങ്ങള് ഒക്കെ ഓരോ സാധനങ്ങളാ. മെഡിക്കൽ സംഭവങ്ങൾ. യു ഹാവ് ഷുഗർ? നോ. What you mean? Do I have sugar disease? Yeah. No, I don't. Okay. I have sugar here to eat, but not. So I didn't know what you meant. എന്തായാലും സംഭവം തന്നെയാടാ. എനിക്ക് പിടിച്ചൊരു മോള് കിടന്നു തോന്നണ. എന്തായാലും എലിസബത്ത് ചേച്ചിനെ കൈ വണക്കി തൊഴന്നെ വേണം. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞോ നമ്മൾ ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. നമ്മൾ തുടക്കക്കാരാ. ഇത്രയും ഏജിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്ന സംഭവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവട്ടെ. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. ഈ 66ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ ലോകം ചുറ്റാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അമ്മച്ചി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ കൾച്ചറും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴും ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യും അറൗണ്ട് ഇത് വേൾഡ് തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഓരോ കൾച്ചർ, ഓരോ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഓരോ രാജ്യത്ത് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്. ഹൗ യു ഫീൽ വെൻ യു ആർ ട്രാവൽ ബിഫോർ ദിസ് ട്രക്ക് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ട്രാവലിംഗ്? വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ? I'm just much more confident in traveling. I mean, I traveled before and I traveled a lot, but I never ventured out that far. So I learned really to trust my gut feeling. That's how I call it. You know, when something doesn't feel right, I don't go there. Okay. And which doesn't happen very often. And you realize how many things can you really do and achieve. And as well, if I have a problem with the car, first thing, of course, I have to try to fix it myself. Okay. So you get much more confident in yourself. How many kilometers you will cover in 65,000. No, how In many a day? in a day? Yeah. I don't have a ruling for that. When I drove through Russia, I had The maximum to cover. kilometers you drove, yeah. I think the maximum on one day was 600 kilometers. 600. മാക്സിമം. നമ്മുടെ കപ്പിത്താനിൽ നമ്മൾ പോയ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 60-70 വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി കൂടുന്നത്. പക്ഷെ ഇവര് ഈ ഒരു ഏജിലാണ് ശരിക്കും ട്രാവലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്തായാലും ബിഗ് സല്യൂട്ട് ഫോർ അവർ ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾസ് ഓർ അതർ കേരള പീപ്പിൾസ്. Kerala people or Indian people, I hope to visit you one day. And we are always welcome you to Kerala. It's a God's own country. You can explore a lot. So we are ready to receive you And there. then now knowing somebody from Kerala. Yeah. Absolutely. How you find money for this traveling purpose? Well, when I worked in Australia, still I saved a lot of money. Okay. And I have bought 2 houses, I have to say, and the rent of these houses, that is what finances. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ 2 വീടിന്റെ റെന്റിന് അപ്പൊ പിടിക്കണേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ പവറാണ്. ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യണ്ട, ഞങ്ങളെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് പിടിക്കണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങള്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഒരു ട്രാവലിംഗ് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ്. ഞങ്ങളെയും നിങ്ങളെയും ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ എനർജി കൂടി. അതെ, പവർ കൂടി വരാണ്. അപ്പൊ ഇനിയും നമ്മള് യാത്രകൾ തുടരാൻ വേണം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എലിസബത്ത് ചേച്ചിയുടെ ഇൻസ്റ്റാ ഐഡി ഞാൻ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്തോളൂ. അവരെവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരിക്കോ, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരിക്കോ. എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്തോളൂട്ടാ. ട്രാവലിസ്റ്റ. എങ്ങനെയുണ്ട് അമ്മച്ചിയുടെ റേഞ്ച്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലല്ലേ ഇതൊക്കെ. നമ്മളെന്തോരം കഷ്ടപ്പെടുന്നു, നമ്മളെന്തോരം കാശുണ്ടാക്കുന്നു. ഈ അമ്മച്ചി 64ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യാത്ര, ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പട്ടിനെ കൊണ്ട് നടന്നുള്ള യാത്ര. എന്തുട്ട കളി! എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കളിയാണ് അമ്മച്ചി കളിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലല്ലേ. നമ്മളെല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്യണേ. നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ 4 ചുമരിനുള്ളിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല. ഞാനെപ്പോഴും പറയണ പോലെ ലോകം നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇട്ടാവട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് കളിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ട? ഈ അമ്മച്ചിയുടെ പോലെ ഈ 66ാമത്തെ വയസ്സിലും ഇത്രയ്ക്ക് എനർജിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അമ്മച്ചിക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഒരു കൂപ്പുകയും. അപ്പം അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പം നാളെ എണ്ണം പറഞ്ഞ എപ്പിസോഡായിട്ട് സാധനപ്പെട്ടാ പവർ വരട്ടേട്ടാ. This video sponsored by English Cafe. WhatsApp വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയക്കൂ.